Within its hundreds of data sources, it contains documents from government-funded projects, crime, with its hundreds of data sources, it contains documents from government-funded projects, crime, immigration, unemployment, census, up-to-date industry reports from agricultural sector, budget expenditures, food prices, air quality, and environmental statistics. There's even government statistics for car fuel consumption and history of television programs. Each page has clear details about the data. TV info, and this is all stored locally. And there's even developer information on each data page. Taxpayers are the country's shareholders. They are also the captive investors in its ongoing maintenance. As with every corporation with shareholders, reporting is not only a suggestion, it's mandatory. In Canada's commitment to data openness, they have implemented a basic set of guidelines for government agencies and regulated bodies. In their day-to-day operations, data contributors follow the following 10 principles. Data is raw and not filtered. Only the primary data source is reported, not interpreted before distribution. Timely deployment. If data isn't released while still valid, it's not information, it's an archive. Anyone can access the information regardless of internet access. Online versions do not require special plugins. Distribute the data in a machine-readable format. If it cannot be interpreted by a computer, it minimizes large-scale significance. Data is accessible without having to register accounts or obtain special permission. Open data must be distributed using open standards. Users should not require proprietary applications to view it. Data can be used by anyone for any purpose. There's no licensing requirements. Data will always be available. Once information is published, it will not be unpublished. And finally, access is free for everyone. There will never be any charge. Aside from the contained federal data, the site also has direct links to all provincial and municipal data portals nationwide. These portals also operate in the same guidelines as the federal one. Altogether, this massive network of portals provide detailed, scoped views of the complete picture across the world's second largest country. The site also contains links to every other agency under government jurisdiction. It's a single source to find out anything you need about Canada and how it operates. Having such a detailed view of every aspect of operations and being able to access them in one place allows the government to effectively manage the country. The portal makes it easy for developers to integrate their applications with APIs and data feeds. There are pages with instructions, sample code, and detailed documentation of what kind of data to expect. With their resources, even a first-time developer can connect applications with minimal effort. There's also an application gallery where people can list their free or paid applications. The government even has a code competition to encourage use of the platform. The API is even integrated into software made by individual government agencies. For example, this camping information app by the National Parks Department called Learn to Camp, a tourism boosting application. The Canadian Customs Agency also has its open data consumer web applications for calculating import taxes. When taxes and legislation are made live immediately through open APIs, they allow for instant propagation to all relevant parties. Instead of relying on frequently verifying data, companies can allow their apps to request updates automatically with no human interaction. Government open data presents an opportunity for quantifiable reform in Ukraine. In an environment where public perception of government integrity is not positive, there's also a level of frustration when government is required to enable business transactions. Currently, the government suffers from an enormous efficiency bottleneck at every level.
All documents are stored on paper. There are mountains of original paper copies of contracts, application forms, even identity documents. Requests for access to public information require manual searches through physical distributed archives. Sometimes this requires users to attend or contact multiple locations of a government branch until they finally get to the right person who can fulfill their request. Due to frustration, users sometimes decide on gray activities, bypassing required filings and hiding their normal legal actions. However, there's a more dangerous side. Inside access. Users find a contact inside an agency to fast-track their requests. This always comes at the cost of delaying other users. This also affects neutrality of the public data. Neutrality for public data is a critical issue. Once an environment exists where knowing someone is a prerequisite for efficient service, it affects everyday operations. Not just for requesting information, but for speeding through paperwork or even reduced scrutinization of submitted documents. This is added on to the fact that unnecessary delays are created for those who follow the rules. The manual process is difficult when someone's looking for a specific piece of information. Can you imagine if someone needs to do research, browsing through records, trying to find something? Not only does it provide a barrier to local businesses attempting to get all their paperwork in order, it also is a minefield for small to medium-sized foreign companies looking to use Ukraine as a platform for growth. It's a condition that chokes economic growth and breeds skepticism in the bureaucratic process. Cascading delays in getting things completed have a very real, cumulative financial impact on the economy. From businesses who are unnecessarily paying rent on empty stores while they wait for some paperwork to squeeze through a slow pipe, real estate transactions that take years due to lost, incomplete, or conflicting paperwork. In the time that it takes 3 bureaucrats to look up one record now, one secretary can complete potentially hundreds of lookups from a single location. An unlimited number of requests can be completed online. Not to mention the fact that original paper copies can get lost, damaged, or destroyed. What then? Government open data has a beneficial side effect. It designs a process for proper collection, storage, and access of valuable information, even if that data isn't public. For example, storing land ownership applications, documents, and information digitally also allows their instant retrieval when required under public access. Digital storage or environmental reports allows instant access to industries that require them, like agriculture or tourism. With transparent reporting through commonly accepted open data guidelines, everything can happen. Government open data can empower enterprising teams to be creative. The digital age has brought infinite possibilities to enact real-world changes. The government cannot interpret statistics to suit everyone's needs. Providing access to raw data enables independent parties with greater specialization and expertise in the government to process it. Also, this code for the entire platform is available by the Canadian government online for free for other countries and individuals to use. Thank you. Questions? We have some questions. I have some questions. Oh, hello. Maybe I missed some information, but tell please, did you create some apps on the basis of open data? Yes, sorry about that. Going back here. This is a list of the gallery interface. So you can see apps that are submitted by the public. This is just a snapshot of the page. If you go and browse the site, there's lots of information. These are publicly created apps. These are applications, as they say, code at top from the code competition. These are also functioning applications.
And then there's also applications marked Government of Canada, and those are actual applications made by Government of Canada teams that integrate with the API. And they're all available in the same location, competing with each other in an equal platform. And they all are free. And the apps themselves are created by third parties. They can be free or not, but that's the nature of creating an open market around open data. The data itself is all free. The application could be free, could not. As far as the government ones are concerned, they're always free. And you will leave your presentation for us, yes? Yes, there's a copy on the laptop. Thanks. One more question. Thank you for your presentation. I wonder if there are any experience exchange programs. For example, for developers that want to learn the experience of Canada in using open data. Aside from the applications, from the code challenge, which are specifically designed to maximize the effect of open data and integrate it in a complex sort of way as a showcase. Aside from that, the site is actually littered with documentation for like straight documentation, code that you can copy and paste into your program. There's everything you want for almost every language that's popular right now, from web to desktop to mobile. So, probably a few minutes yesterday we talked about Education USA and American Council, which has some exchange programs, educational exchange programs. So, do you have maybe in Canada some such exchange programs when people from Ukraine can go to the Canada and learn how you use open data? I'm not sure about specifically open data, but there's 1.2 million Ukrainians in Canada, so there's no Great exchange program. I don't know what specifically. I know that open data, as far as even if you check the site out, it is heavily documented. Everything is, down to even the decisions they make about the open data platform are on the open data platform. So, yes, the documentation is available. I'm not sure about any in-person outreach that happens. We've only used it for. Thank you. One more question. I just wanted to mention that once I came across those links, so I can send the scholarship links to Canada as well, actually. Oh yeah, there's lots of scholarship. Thanks. Еще вопросы? More questions? No questions. Thank you very much. Thank you. It's nice to meet you. Что у нас такой длинный процесс выступлений практически подошел к концу. У нас остался последний завершающий спич. И знаете, очень приятно то, что Херсонский городской совет на самом деле не пасет задних. Вчера мы форум начинали тем, что Карелин Сергей из центра Эйдеса рассказывал про открытый бюджет, и я сказал о том, что Херсон был одним из первых, кто внедрил открытый бюджет. И мы не только, я имею в виду Херсон, не только передовые в открытом бюджете, но и также внедрение новых технологий в работу органов власти. И поэтому мне очень приятно передать слово нашему уже, получается, постоянному тоже спикеру форума. Второй год выступаем, второй год проводим и второй год выступает Макартычан Макартыч, начальник управления коммунальной собственности Херсонского городского совета. И это управление тоже, можно бесспорно сказать, одно из передовых у нас в Херсонском городском совете, потому что они постоянно пытаются внедрять какие-то новые технологии в своей работе. И вот сегодня будет рассказываться про систему аукционов. Мы уже говорили про аукционы, мы говорили про Прозору, мы говорили про другие технологии. И та система аукционов, которая внедряется в Херсонском городском совете, насколько я понимаю, мы первые в Украине, да?
Да, все. Я передаю слово Макаротычану. Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо за возможность выступить в этой аудитории. Спасибо, что выбрали именно здание городского совета для проведения такого мероприятия. Я сегодня не буду долго говорить. Я надеялся, что когда я буду выступать, я буду уже вам предоставлять систему, которую нам удалось внедрить, но на сессии горсовета немножко у нас были юридические вопросы, мы не смогли до конца согласовать, потому что действительно систему аукционов, которую мы хотели внедрить, это Юрий сказал, что первое в Украине, оказалось, что первое в мире мы хотели такое делать. Речь идет о технологии блокчейн. Если, я знаю, что в этой аудитории, наверное, многие о нем слышали. Эта технология используется для криптовалют. И, скорее всего, если там один... Ага. Артур, что это за слайд? Артур? Что это за слайд, Артур? Это не тот слайд. Артур, блокчейн аукциона. Тем лучше. Мы как раз и с Александром, когда обсуждали открытые данные, действительно, есть движение и централизованное, у нас есть соответствующие государственные органы в этой отрасли, да, и городские советы все тоже пытаются делать определенную работу, предоставляют эту информацию в разных форматах, в разном виде. И мы понимаем, что иногда каждый горсовет хранит и публикует информацию, ту, которую считает в том формате, в том виде, который хочет. И, скорее всего, есть много вопросов, которые необходимо унифицировать для того, чтобы все это было намного интереснее. Тут я понимаю видео, которое показывает, как работает блокчейн, очень коротко. Включить? Да. Можно со звуком сразу. Меньше будет комментировать. Если кто-то имеет базовое понятие, что такое блокчейн, презентация была понятна. Те, кто не знает, речь идет о том, что если, я не знаю, вам разработчики Прозора рассказали, сейчас у них система Прозора тоже разрабатывает аукционы, поэтому у нас есть сейчас выбор. Мы выбираем между серверной технологией и технологией блокчейн. Технология блокчейн нигде в мире не использовалась до этого времени для публичных активов, потому что западное законодательство слишком зарегулировано для того, чтобы такие либеральные подходы могут быть. А поскольку наше законодательное поле в этой отрасли практически нулевое, то мы можем такие эксперименты себе позволить. Речь идет о том, что для этой технологии государственные органы не нуждаются в строительстве серверов и всяких программ. Это, если кто пользовался торрентами, это такие программы, которые делятся на все компьютеры, все участники этого процесса имеют синхронизированные данные,
И если в мире эта технология может использоваться для передачи денег, то, скорее всего, для аукционов коммунального имущества мы тоже можем использовать. Поэтому после того, как все юридические процедуры мы согласуем, я надеюсь, что на следующей сессии городского совета мы примем такое положение, и у нас будет вот такая система аукционов, и наши объекты можно будет уже приобрести даже не находясь в Украине, и из любой точки мира. Всем спасибо, спасибо объединению и лично Юрию Антощуку, который помогает городу. Вы, наверное, мы устали всем рассказывать, но еще раз будем говорить, как все те разработки, которые сделаны этой организацией, везде презентованы от имени городского совета. Поэтому еще раз спасибо. Спасибо. Какие вопросы? То есть в чем на данном, я так понимаю, проблема в том, что нет законодательной базы, которая позволила внедрять эту систему аукционов? Получается, что отсутствие законодательной базы, наоборот, где-то дает преимущество. Дает преимущество. Ну, там были наши местные юристы, определенные вопросы по процессу. То, что не запрещено, то разрешено. Да. Какие у кого могут возникнуть вопросы по аукционам? Ну, это довольно сложная на самом деле тема. И вчера Дьяченко, мэр Каховки, он хотел попасть, к сожалению, он вчера был, сегодня не смог. Он говорил, его тема аукционов очень заинтересовала. И то, я думаю, уже отдельно в индивидуальном порядке будет. Кстати, мы тестовый аукцион проводили в Херсоне в малом зале, но это был, мы продавали гипотетические объекты, все работает, все подключились, и мэр Дьяченко тоже присутствовал. Так что я думаю, что в следующий раз нам уже будет что показать. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Друзья, ну у нас на сегодня все. Эти 2 дня были довольно насыщенными. Все презентации, все, что было презентовано за эти 2 дня, по регистрационной форме у нас прошло больше 300 людей за эти 2 дня. Понятное дело, что сегодня пятница, конец рабочего дня, это всегда сложно, а тем более после того, как получили гигабайты новой информации. Я благодарю тех, кто дожил до конца. Я хочу еще раз напомнить и сказать спасибо нашим партнерам, которые помогали нам в организации. Это и фонд громады